Special senses, eye and ear. Medical word elements. Ambly means dull أو dim يعني غير واضحة. بنقول amblyopia. Opia نسبة للرؤية، ففي عنا reduction or dimness of vision، يعني opia means vision، وamblyopia اللي هي الرؤية الضبابية أو غير الواضحة. aqui water نقول aqueous مثلا اللي هو pertaining to water. blefaro means eyelid. blefar اللي هو جفن العين. blepharoptosis اللي هي drooping of the upper eyelid، يعني في عنا سقوط لجفن العين العلوي، وبالتالي ما بيقدر الشخص إنه يفتح العين إلا إذا كان مثلا لصقها بلاصق معين طبي، أو يعني بيحتاج لبعض العمليات فيها لحتى ترجع يقدر يفتحها لو بشكل بسيط. كورويدو أو كورويد It is any disease of the choroid، والكورويد اللي هي منطقة في العين. The human eye is a wonderful feat of evolution. We can see tiny specks and huge mountains. We can see in the dark, and we can also see hundreds of shades of bright, vibrant colours. So how does the eye work? The eye contains special cells that receive the incoming light energy and convert it into electrical impulses. These electrical impulses are then relayed along the optic nerve to our brain. So let's have a look at the special parts of the eye that enable us to see. The cornea covers the entire front part of the eye. It is convex shaped, and so it bends or refracts incoming light into the lens. The lens is a transparent, biconvex, flexible structure that focuses light into the retina. If we want to see something close, the lens is made to be thicker, and when we want to see something further away, the lens is made to be thinner. These changes increase or decrease the refraction of incoming light onto the retina. Changing the thickness and curvature of the lens is done by the refraction of incoming light onto the retina. Changing the thickness and curvature of the lens is done by the ciliary muscle, contracting and relaxing, which are connected to the lens by suspensory ligaments. The iris is the coloured part of the eye. It is the muscular structure that regulates the size of the pupil, the black opening in the middle of our eyes that controls the amount of light that enters the eye. The iris does this by expanding or contracting, depending upon the amount of light present in our surroundings. When there is a lot of light, the iris expands so the pupil becomes smaller, and so less light will enter. When there is less light, the iris contracts, making the pupil larger so more light can enter. The colour of our iris depends on how much protein, called melanin, is present, and is determined by our genetics. Brown-eyed individuals have more melanin, whereas blue-eyed individuals have less. So light enters the eye through the cornea and passes through the pupil onto the lens. The lens refracts light through the vitreous humour to the retina. The retina at the back of the eye contains a thin lining of special cells called photoreceptor cells. There are two types of photoreceptor cells, the rod cells and the cone cells. They have distinctive shapes and are sensitive to different kinds of light. We have approximately 120 million rod cells, which allow us to see black, white and shades of grey. The rods enable us to determine the shape of objects. As rods are sensitive to reduced light, they provide us with night vision, and so nocturnal animals have lots of rods. Our 7 million cone cells specifically allow us to see colour. Although these cells can only differentiate between red, green and blue, they all work together so we can see hundreds of different shades of colour. In general, the more cones per unit area of the retina, the finer the detail that can be seen. Where the optic nerve connects to the eye, there are no rod or cone cells. This is known as the blind spot. When light enters the eye, it passes through the cornea,
through the pupil and refracts through the lens, across the vitreous humor, and focuses an image onto the retina. Light-sensitive rods and cones react to specific wavelengths of light and trigger nerve impulses. These impulses are carried through the optic nerve to the visual centers of the brain, where the impulses are organized and interpreted to give us sight as we know it. So there we have the different parts of the eye and how they work together to give us sight. Give these questions a go to test your knowledge. Choroid is the vascular layer of the eye. It contains connective tissue. It is found between sclera and retina. هي الكورويد بتغذي العين بالتروية الدموية تبعتها. كوري or pupil أو كوريو or pupil أو pupillum means the pupil اللي هو بؤبؤ العين. Choriometer instrument for measuring the pupil. Pupillography process of recording movement of the pupil. طبعا هو الجزء اللي مسؤول عن تحديد كمية الضوء الداخلة إلى العين فبتوسع أو بتقلص. Conjunctivo من conjunctiva اللي هي ملتحمة العين. خليني أقول لكم إياها. الكونجنكتيفا اللي هي اللي كونكت الميوكاس ممبرين لاير اوف ذا اي، الأغشية المخاطية اللي بتحيط العين أو بتغلفها، وحتى طبعا تمتد تحت الجفن أو تغلف الجفن والعلوي والسفلي، وهي المسؤولة عن اللابريكيشن اوف ذا اي. فالكونجنكتيفا اللي هي ملتحمة العين، الأغشية المخاطية تبعت العين اللي بتعملها لابريكيشن. كورنيو أو كيراتو، كورنيا القرنية اللي هي الهورني تيشو أو هارد أو كورنيا. كورنيا النسبة للكورنيا اللي هي القرنية. كورنيا is the transparent part in front of the eye. أي الجزء الشفاف اللي بيغطي مقدمة العين وحتى الانتيريور chamber of the eye. وطبعا هي المسؤولة عن برضو عن يعني تحديد الضوء أو تمرير الضوء إلى العين. طبعا القرنية من الأعضاء اللي ممكن نقلها أو التبرع بها عند الوفاة. سايكلو اللي هو ciliary body of the eye أو circular أو cycle. نقول cycloplegia paralysis of the ciliary body. The parts of the eye are the following: the cornea, the iris, the pupil, the lens, the retina, and the optic nerve. This part is called the cornea. The cornea is like a clear window that covers the front of the eye. This part is called the iris. The iris controls the amount of light that enters into our eyes. The iris also gives color to the eye. This part is called the pupil. The pupil is the circular hole in the center of the iris. Light enters into our eyes through the pupil. Don't you know that the size of our pupil changes every now and then? Yes, it happens, and it depends on the amount of light that enters into our eyes. When a dim light, this part is called the lens. It is located behind the pupil. The lens focuses the light to the retina to see the image clearly. This part is called the retina. It is considered as the screen at the back of the eye. It is in the retina where the image is formed. This part is called the optic nerve. The optic nerve sends the message to the brain. These
These are the parts of the eye. The function of the lacrimal gland is to produce tears, an element of great importance as tears carry nutrients and oxygen. Tears also help to keep the eye clean and moist. Did you know that our eyes produce tears constantly without us realizing it? The main function of the eyelids is to protect the eye. Our eyelids move unconsciously several times per minute, meaning that they do so without us realizing it. Have you ever noticed that we tend to close our eyes when it's windy? Our eyelids move downwards to prevent unwanted elements from entering the eye, such as dust or sand. This also happens when our eye gets really close to an object, or when there's a lot of light. The function of the eyebrows is to protect the eye from sweat or rain. The function of the eyelashes is to protect the eye from dust or sand. Did you know that eyelashes also shield our eyes from direct sunlight? The cornea is a transparent layer that helps our eye to focus on objects. It is a very important part of the eye, but it's hardly visible because the cornea is a semi-transparent tissue. The iris controls the amount of light that enters the pupil, and it is also the part of the eye that has color. That's why we say that some people have blue eyes, while others have brown or green eyes. Did you know that eye color is an inherited trait? The pupil is a black circle situated in the middle of the iris and allows light to enter the eye. When there's a lot of light, pupils become smaller. In other words, they contract. While in low light, the size of the pupil increases, meaning that pupils dilate. The retina is located at the back of the eyeball, and it's made up of millions of light-sensitive cells. The retina is in charge of receiving the light and transmitting this information to the brain through the optic nerve. The eye lens permits the eye to focus on objects that we see at a distance. As we grow older, the eye lens may start losing this ability. That's why elderly people have blurred vision. We call this eye fatigue or cataract. The optic nerve is like a messenger. It carries the visual information from the retina to the brain. Sometimes, certain parts of the eye won't work properly. This causes vision problems. To solve them and be able to see clearly, some people need to wear glasses. Vision problems may also cause vision loss. This is known as blindness or visual impairment. And that was all about the parts of the eye. Interesting, right? داكريون أو لاكريمو means tear أو اللاكريمال أباراتس اللي هو الجزء الدم أو الغدد الدمعية مع قناة الدمع بنسميها اللاكريمال أباراتس. فمثلا لاكريمو توم instrument used for insisting the lacrimal sac or duct لما بيكون في إغلاق في مجرى الدمع بيصير عملية فتح لهذا المجرى نسميها داكريوتوم أو الأداة اللي بنستخدمها داكريوتوم والعملية داكريوتومي. داكريوسيست اللي هي اللاكريمال ساك كيس الدمع. جلوكو من جراي جلوكوما increased intraocular pressure that destroys the retina and optic nerve if not treated. الجلوكوما اللي هي زيادة ضغط العين، يعني العين داخلها يوجد سائل، وهذا السائل لما بتزيد يعني لما بيزيد حجمه بصير يضغط على العين وبصير ارتفاع في ضغط العين. طبعا ارتفاع في ضغط العين، طبعا هذا السائل اللي داخل العين ينتج من منطقة ويتم تصريفه في منطقة تانية في العين. لما بيزيد الضغط داخل العين بيكون إما نتيجة زيادة الإنتاج أو ضعف أو سوء التصريف. فبهاي الحالة بيحاولوا يعملوا يتصرفوا إما بيقللوا من إنتاج الفيتريوس هيومر أو السائل اللي داخل العين أو بيزيدوا من تصريفه لحتى يخف ضغط العين. فبيعطوهم مواد أو عادة
يعني بيعطوهم قطرات يعني اي دروبس لحتى بيعطوهم مواد تنزل ضغط العين. بجوز أكثر عرض للجلوكوما هو الألم في العين خاصة بفترة الليل، زائد إن الرؤية بتكون بليرد أو يعني في مشكلة في الرؤية. جوني من أنجل أو جونيو gonioscopy examination of the angle and drainage area of the eye. جونيو بالنسبة لزاوية العين أو angle of the eye. This is the angle of the eye. This is the ciliary body. Corneal lens, iris, sclera. Irido من iris. We say iridoplegia means paralysis of the sphincter of the iris. يعني في عنا شلل في الصمام تبع العين أو إنه dilatation and constriction of the iris. Oculo and ophthalmo هدول two terms are for the eye. ocular نسبة للعين وophthalmic نسبة للعين. oculomycosis لما يكون في عنا فطريات في العين fungal infection of the eye. ophthalmologist اللي هو الophthalmologist اللي هو أخصائي العين، يعني الphysician specialized in treating disorders of the eye. opto وoptic نفس الشيء، eye أو vision يعني الرؤية أو العين، نقول optic nerve العصب البصري. optical نسبة للعين أو للفيجن للرؤية. فاكو من بالسي أو بالكي lens نسبة لعدسة العين. فاكوسيل مثلا displacement of the crystalline lens into the interior chamber of the eye يعني تحركت من مكانها للداخل عدسة العين. فوتو لايت فوتوفوبيا اللي هي خوف من الضوء أو كره الضوء. بريسبي أو بريسبيو old age نسبة ل old age، مثلا presbyopia اللي هي loss of accommodation of the crystalline lens associated with aging process. يعني الرؤية عند كبار السن بيصير في عندها مشكلة أو فيها مشكلة نتيجة كبر السن. ريتينا أو ريتينو من ريتينا اللي هي شبكية العين. ريتينوسيس اللي هي any degenerative process of the retina يعني بيصير في عنا تلاشي أو تآكل في شبكة العين وبالتالي بتتأثر الرؤية كتير. سكليرو means hardening من سكليرا of the eye. إذا بنحكي عن أي شيء سكليرو معناته تصلب hard، لكن لما بنحكي عن العين معناته بنحكي عن الصلبة اللي هي بياض العين. سكليروماليشيا softening of the sclera. سكوتو means dark أو darkness. سكوتوما اللي هي blind spots in the visual field يعني وجود نقط سوداء في مجال الرؤية. vitro من vitreous body of the eye. This is the vitreous humor اللي هو السائل gel-like substance موجودة داخل العين داخل كرة العين بين اللينس وبين الريتينا مليانة جوا العين، هاي بنسميها vitreous humor أو vitreous body. vitrectomy أو vitrectomy it is removal of the contents of the vitreous chamber and replacing with sterile saline يعني بيزيلوا كل السائل اللي موجود بيستبدلوه بستيرايل saline. هون في عندنا accommodation of the eye اللي for near or far distance vision تكيفها. acuity clearness or sharpness of a sensory function يعني حدة مثلا نحكي على الإبصار حدة الإبصار. adnexa اللي هي التوابع tissues or structures in the body adjacent or near a related structure بالنسبة للعين مثلا it includes extraocular muscles orbits اللي هم المحجر العين eyelids الجفون conjunctiva الملتحمة والlacrimal apparatus اللي هو الجهاز الدمعي. eye disorders we have errors of refraction اللي هي الانعكاسات للضوء داخل العين.
error of refraction بسموهم ametropia. when light rays fail to focus sharply on the retina. المفروض عشان نشوف لازم يكون في عنا تثبت الصورة على الريتنا على الشبكية. لما ما يصير هيك بنسميهم ametropia. We have if the eyeball is too long the image falls in front of the retina causing nearsightedness اللي هي myopia قصر النظر. in farsightedness في طول النظر أو بنسميها hyperopia أو hypermetropia the opposite of myopia. The eyeball is too short and the image falls behind the retina. Another form of ametropia is astigmatism. Here, the cornea or lens has a defective curvature. يعني تحدب العدسة أو القرنية في مشكلة. فهون بس بيعملنا ما يعرف بالاستجماتيزم. With LASIK, your ophthalmologist creates a small flap in the front portion of your cornea using a laser. Tiny quick pulses of laser light are applied to your cornea with a special laser device. Your doctor creates a flap in the cornea by gently separating the tissue. The corneal flap is then folded back. Once the flap is lifted to one side, laser energy is applied for a few seconds to a minute or so to reshape the cornea. Then the corneal flap is returned to its original position where it adheres naturally. After the procedure, the reshaped cornea focuses light more accurately on the retina. طبعا اللي شفناه في الفيديو هو الليزك أو اللي بسموه laser assisted in situ keratomiliesis surgery. طبعا هون بتغير شكل الكورنيا وبالتالي بيصير الرؤية أفضل. الكاتاراكت اللي هو إعتام عدسة العين طبعا غالبا نتيجة ترسب بروتين مع الوقت على عدسة العين و it is age related يعني مع كبر السن بتصير. فعادة بيحطوا مادة وبتعمل فاكو emulsification يعني أو عن طريق الألتراساوند يعني زي موجات صوتية. removal of clouded lens by emulsifying it using ultrasound or laser probe نسميها فاكو emulsification. And allows light rays to pass through unobstructed. As a cataract forms, the lens gradually becomes cloudy. As light passes through this cloudy lens, it is no longer clearly focused on the retina, causing images to appear hazy or blurred. Like your eye's natural lens, an IOL helps you see by focusing the light that comes through the cornea and pupil. The lens focuses light onto the retina, a light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina converts the light rays into signals that are sent through the optic nerve to the brain, where they are interpreted as the images we see. الجلوكوما اللي هي increased intraocular pressure. في عندنا شغلة مهمة اللي هي الميوسس والمدرياسيس. ميوسس اللي هي تضيق حدقة العين البيوبلز يعني constriction of pupils بينما المدرياسيس it is dilatation of pupils. Strabismus is the term used to describe misaligned eyes. There are many types of strabismus. If the eyes are crossed, it is called esotropia. If the eyes turn outward, it is called exotropia. In some cases, one eye can turn higher than the other. The higher eye is diagnosed with hypertropia, while the lower eye is diagnosed with hypotropia. السترابيزمس اللي هو احنا بنعرفه زي الحول وواحدة من العينتين أو التنتين بيكون في عندنا مس الاينمنت يعني مش ماشيين مع بعض فبيعمل ما يعرف بالسترابيزمس. macular degeneration it is the macula الماكيولا اللي هي المنطقة في الريتنا it is the most sensitive portion of the retina. لما يصير فيها deterioration تخرب وتتآكل أو تتلاشى بيعمل ما يعرف بالماكيولار degeneration
وبالتالي بيأثر على الرؤية بشكل كبير. لاحظوا كيف بيصير في تآكل، هاي النورمال ماكيولا وهاي ديجنريتد ماكيولا. لاحظوا الرؤية كيف بتصير في مناطق ما فيها رؤية أصلا. فهون السنترال فيجن لوس أو السنترال فيجن is lost with macular degeneration. This is called nystagmus, which is oscillating eye. ممكن الأوسيليشن الاهتزاز تبع العين لفوق وتحت أو من اليمين للشمال.